ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఇన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను కీవర్డ్స్ అండ్ ఐడెంటిఫైయర్స్, కమెంట్స్, వేరియబుల్స్, ఈ టాపిక్స్ అనేవి థియరీ అనేది డిస్కస్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ కమెంట్స్. కమెంట్స్ అంటే మనం ఒక ఎక్స్ట్రా లైన్స్ అనేవి రాస్తాము. సో ప్రీవియస్ ట్యూటోరియల్లో నేను ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే ఏందో చెప్పాను. సో పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. సో ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, అండ్ ఈ కమెంట్స్ ని ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. సో ఈ కమెంట్స్ అనేవి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లో రన్ అవ్వవు. ఇవి జస్ట్ ఒక ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లో కమెంట్స్ అనేవి హ్యాష్ సింబల్ తో స్టార్ట్ అవుతాయి. సో సపోజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ ఈజ్ ఏ కమెంట్ లైన్. సో ఇలా సింగిల్ లైన్ కమెంట్స్ ఇవ్వచ్చు మనం. అండ్ ఫర్ సపోజ్ మల్టిపుల్ లైన్స్ లో కమెంట్స్ అనేవి ఇవ్వాలనుకుంటే హ్యాష్ పెట్టి దిస్ ఈజ్ ఏ కమెంట్ లైన్ 2 అండ్ హ్యాష్ పెట్టి దిస్ ఈజ్ ఏ కమెంట్ లైన్ 3. ఇలా డిఫరెంట్ లైన్స్ లో కమెంట్స్ అనేవి ఇవ్వచ్చు. అండ్ కమెంట్స్ అనేవి సింగిల్ కోట్స్ లో అయినా ఇవ్వచ్చు. ఫర్ సపోజ్ సింగిల్ కోట్స్ లో ఇస్తున్నాను కమెంట్, డబుల్ కోట్స్ లో అయినా ఇవ్వచ్చు కమెంట్స్, కమెంట్స్, అండ్ ట్రిపుల్ కోట్స్ లో అయినా ఇవ్వచ్చు కమెంట్స్ లైన్స్. సో ఈ కమెంట్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుందో, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈ కమెంట్స్ యూజ్ చేసి మనం ఆ ప్రోగ్రామ్ టాప్ లో రాస్తాము. సో వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా మన ప్రోగ్రామ్ ని చూసినప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైతే, అలాగే మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ మనం చాలా టైం గడిచిన తర్వాత మనం మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. సో అప్పుడు చూసినా గానీ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఏం చేస్తుందో మనకు అర్థమవుతుంది. సో మీరు స్టార్టింగ్ నుంచే కమెంట్స్ రాయాలి. సో లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ఎనీ లార్జ్ ప్రోగ్రామ్స్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు కూడా కమెంట్స్ రాయడం అనేది అలవాటు అవుతుంది. సో కమెంట్స్ అనేవి అవర్ కోడ్ రీడబుల్ ఫర్ ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్. సో కమెంట్స్ మేక్ అవర్ కోడ్ రీడబుల్ ఫర్ ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్. And comments are also used for debugging and it helps peer developers. సో మనం ఎవరికైనా ఈ కోడింగ్ అనేది షేర్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామింగ్ ఏం చేస్తుందో ఆ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం రీడ్ చేయకుండా జస్ట్ కమెంట్స్ అనేవి చూసి వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. పీర్ డెవలపర్స్ టు అండర్స్టాండ్ అవర్ రిటర్న్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ కోడింగ్. మనం ప్రోగ్రామ్ లో ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు సో ఆ కోడింగ్ ని అనేది రిమూవ్ చేయకుండా మన జస్ట్ ఆ కోడ్ సెగ్మెంట్ ని కమెంట్స్ లాగా మార్చొచ్చు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ కోడ్ సెగ్మెంట్స్ we can comment them. సో ఆ కోడింగ్ అనేది మళ్ళా నెక్స్ట్ టైం మొత్తం టైప్ చేయాల్సిన అవసరం రాదు. సో అవి జస్ట్ కమెంట్స్ లాగా మారిస్తే సరిపోతుంది. సో కమెంట్స్ అనేవి హ్యాష్ సింబల్ తో స్టార్ట్ అవుతాయి. అండ్ సింగిల్ కోట్స్ లైనా ఇవ్వచ్చు, డబల్ కోట్స్ లేదా ట్రిపుల్ కోట్స్ లైనా ఇవ్వచ్చు. అండ్ మన ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ కమెంట్స్ వాడుకోవచ్చు. కమెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ డీబగ్గింగ్ అండ్ పీర్ డెవలపర్స్ కూడా మనం రాసిన కోడింగ్ అనేది అండర్స్టాండ్ అవడానికి యూజ్ అవుతుంది. And instead of removing code segments, we can comment them also.
సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ప్రాక్టికల్గా డిస్కస్ చేసినప్పుడు వీటి మీద ఈ కమెంట్స్ అనేవి సింగిల్ కోట్స్, డబల్ కోట్స్, ట్రిపుల్ కోట్స్ వీటి మీద ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్లో డిఫరెంట్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ కీవర్డ్స్ అనేవి రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్, అంటే ఆ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్వెంట్ చేసిన వాళ్ళు కొన్ని కీవర్డ్స్ అనేవి ఇన్బిల్ట్గా వాటి ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి బిల్డ్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాల్స్, అవైట్, ఎల్స్. సో ఇలా చాలా కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. ఈ ప్రతి కీవర్డ్కి ఒక్కొక్క టాస్క్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. అండ్ ఈ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసి మనం ప్రోగ్రామింగ్ అనేది రాయొచ్చు. సో మీరు ఇప్పుడే ఈ కీవర్డ్స్ అన్ని రిమెంబర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ కోర్స్ మొత్తం అయ్యేసరికి ఈ ప్రతి కీవర్డ్ ఏమేం చేస్తుందో అర్థమవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఐడెంటిఫైర్స్. సో ఐడెంటిఫైర్స్ ఆర్ ద నేమ్ గివెన్ టు వేరియబుల్స్, క్లాసెస్, మెథడ్స్, ఫంక్షన్స్, ఎక్సెట్రా. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక స్టూడెంట్, డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. మనం ఏదన్నా పర్టికులర్ స్టూడెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఒక నేమ్ ఉంటుంది. సో అలాగే ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా ఈ వేరియబుల్స్ కానీ, క్లాసెస్ కానీ, మెథడ్స్ కానీ మనం దేన్నైనా వీటన్నిటికీ ఒక మెమరీలో అనేది ఒక అడ్రసెస్ అనేవి అలొకేట్ అవుతాయి. సో మనం అడ్రసెస్ని యాక్సెస్ చేసి అయినా ఆ వాల్యూస్ అనేవి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో అడ్రస్సింగ్ అనేది డిఫికల్టింగ్ కాబట్టి ఐడెంటిఫైర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చారు. ఈ ఐడెంటిఫైర్స్ ఏమవుతుందంటే, సపోజ్ ఇక్కడ ఒక మెమరీ అనేది అలొకేట్ అయింది. సో ఈ మెమరీలో డేటా అనేది స్టోర్ అయింది. ఈ డేటాకి సంబంధించి ఒక నేమ్ అనేది ఇస్తాం మనం. సో ఆ నేమ్ని యూజ్ చేసి ఈ డేటాని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో వీటిని ఐడెంటిఫైర్స్ అంటారు. ఈ ఐడెంటిఫైర్స్ అనేవి రాసేటప్పుడు మనం కొన్ని రూల్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐడెంటిఫైర్స్ కెనాట్ బి ఏ కీవర్డ్. సో ప్రీవియస్ స్లైడ్లో ఈ కీవర్డ్స్ అన్ని స్పెసిఫై చేశాను. ఇవి ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకోండి. సో ఈ కీవర్డ్స్లో ఏ కీవర్డ్ మనం ఐడెంటిఫైర్ నేమ్గా యూజ్ చేయకూడదు. అండ్ ఐడెంటిఫైర్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్. సో సపోజ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అండ్ స్మాల్ లెటర్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా కన్సిడర్ అవుతుంది పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్లో. క్యాపిటల్ ఏ అనేది వేరే అవుతుంది అండ్ స్మాల్ ఏ అని రాస్తే ఈ రెండు వేరు అవుతాయి. సో దాన్ని కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ లెటర్స్, డిజిట్స్. However, it must begin with a letter or underscore. The first letter of an identifier cannot be a digit. సో ఈ ఐడెంటిఫైర్ యొక్క నేమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు అవి లెటర్స్ అయినా ఉండొచ్చు. లెటర్స్లో ఏదర్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ అయినా ఉండొచ్చు, లోయర్ కేస్ లెటర్స్ అయినా ఉండొచ్చు. బట్ ఈ ఫస్ట్ లెటర్ అనేది ఒక డిజిట్ అవ్వకూడదు. మనం డిజిట్స్తో స్టార్ట్ చేయకూడదు. అండ్ అండర్ స్కోర్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు, బట్ అండర్ స్కోర్ అనేది ఇట్స్ ఏ కన్వెన్షన్ టు స్టార్ట్ అండ్ ఐడెంటిఫైర్ విత్ ఏ లెటర్ రాదర్ దాన్ అండర్ స్కోర్. అండర్ స్కోర్ కూడా అలౌ అవుతుంది, బట్ అండర్ స్కోర్ అనేది వాడద్దు. అండ్ వైట్ స్పేసెస్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ అలౌడ్. ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ నేమ్ ఏబిసి. ఇక్కడ వైట్ స్పేస్ అనేది ఇచ్చాను. ఈ వైట్ స్పేస్ కూడా ఈ వైట్ స్పేస్ అనేది ఇవ్వకూడదు ఐడెంటిఫైర్ నేమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు. వీ కెనాట్ యూజ్ స్పెషల్ సింబల్స్. సో కీబోర్డ్లో డిఫరెంట్ స్పెషల్ సింబల్స్ ఉంటాయి. ఆ స్పెషల్ సింబల్స్ ఏమి వాడకూడదు. ఓన్లీ అండర్ స్కోర్ మాత్రమే అలౌడ్ అవుతుంది. ఆల్వేస్ గివ్ ద ఐడెంటిఫైర్స్ దట్ మేక్ సెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అనేవి ఎన్నో కౌంట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో దానికి నేమ్ అనేది సి అనే ఇచ్చే బదులు కౌంట్ అని ఇవ్వండి, COUNT. సో ఈ కౌంట్ అనేది ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు రీడ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఐడెంటిఫైర్స్ అనేది మీరు ఏదైతే కోడింగ్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ రాస్తున్నారో, ఒక టాస్క్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్న నేమ్స్ అన్ని ఇవ్వండి ఐడెంటిఫైర్స్కి. సో ఈజీగా అర్థమవుతుంది.
సో ఐడెంటిఫైర్స్ కి ఒక నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ రూల్స్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుని నేమింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. సో కాన్స్టెంట్ అండ్ వేరియబుల్ నేమ్స్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఇన్ లోయర్ కేస్. సో లోయర్ కేస్ లెటర్స్ అయినా ఉండొచ్చు అండ్ అప్పర్ కేస్ అయినా ఉండొచ్చు, డిజిట్స్ అయినా ఉండొచ్చు, అండ్ ఈ సింబల్స్ లో అనేది ఓన్లీ అండర్ స్కోర్ మాత్రమే అలౌడ్. సో మిగిలిన వేరే స్పెషల్ సింబల్స్ ఏవి వాడకూడదు. సో ఈ నేమింగ్ రూల్స్ లో డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ కన్వెన్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి స్నేక్ కేస్. ఈ స్నేక్ కేస్ లో సపోజ్ ఈ స్నేక్ అనేది ఒక వర్డ్, కేస్ అనేది ఇలా 2 డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో అండర్ స్కోర్ పెట్టి సపరేట్ చేస్తాం. సో ఈ నేమింగ్ అనేది పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఫాలో అవుతాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మ్యాక్రో కేస్. ఈ మ్యాక్రో కేస్ లో ఏమవుతుందంటే అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉంటాయి అండ్ సపరేషన్ అనేది అండర్ స్కోర్ తో సపరేట్ చేస్తాం. ఈ మ్యాక్రో కేస్ లో అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉంటాయి అండ్ సపరేషన్ అనేది అండర్ స్కోర్ తో సపరేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి లెటర్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంది. అండ్ ఈ క్యామెల్ కేస్ లో ఫస్ట్ వర్డ్ అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ రాస్తాం, నెక్స్ట్ వర్డ్ బిగినింగ్ లెటర్ వచ్చేసరికి క్యాపిటల్ రాయాలి. ఈ సి అనేది ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఉంది, అబ్జర్వ్ చేయండి. క్యాప్ వర్డ్స్ లో ప్రతి వర్డ్ కి సంబంధించిన ఫస్ట్ లెటర్ అనేది క్యాపిటల్ ఇస్తాం. సో సి అనేది క్యాపిటల్ ఉంది, ఇక్కడ డబ్ల్యూ అనేది క్యాపిటల్ ఉంది. సో సి క్యాపిటల్, డబ్ల్యూ క్యాపిటల్. సో ఇలా 4 డిఫరెంట్ కన్వెన్షన్స్ ఉంటాయి. సో పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం వాడాలంటే స్నేక్ కేస్ వాడతారు. స్నేక్ కేస్ అనేది ప్రిఫర్ చేయండి. అండ్ ఈ గిట్హబ్ కమ్యూనిటీస్ లో డిఫరెంట్ పీపుల్స్ కూడా అందరూ అనేది ఈ కన్వెన్షన్ ఫాలో అవుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సైట్ నేమ్ అనేది ఒక వేరియబుల్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. దాని లోపల స్ట్రింగ్ అనేది సింగిల్ కోట్స్ లో స్పెసిఫై చేసి అసైన్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఈక్వల్ టు అనేది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. సో రైట్ సైడ్ లో ఉన్న వాల్యూ అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉన్న వేరియబుల్ కి అసైన్ అవుతుంది. సో ప్రోగ్రామ్ IZ.pro ఈ వాటికి సంబంధించి మెమరీ లొకేషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ ఆ మెమరీ అడ్రస్ కి ఈ సైట్ నేమ్ అనేది వేరియబుల్ పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ సైట్ నేమ్ అనే వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేసామో ఈ డేటా అనేది యాక్సెస్ అయ్యి ప్రోగ్రామ్ IZ.pro అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. సో పైథాన్ ఈజ్ ఏ type inferred language. You don't have to explicitly define the variable type. It automatically knows that program IZ is a string and declares the site name variable as a string. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ IZ.pro అనే సింగిల్ కోట్స్ లో స్పెసిఫై చేసాం కాబట్టి ఇది ఒక స్ట్రింగ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సైట్ నేమ్ అనేది ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఆర్ ఐడెంటిఫైర్ అనొచ్చు, మనం వేరియబుల్ అనొచ్చు, నేమ్ అనొచ్చు, ఏదైనా అనొచ్చు. సో దీనికి మనం ముందు స్ట్రింగ్ అనే ఒక డేటా టైప్ ని స్పెసిఫై చేయట్లా. అదే సి కానీ, జావా కానీ, C++ కానీ ఈ లాంగ్వేజెస్ లో అనేవి డేటా టైప్ అనేది స్పెసిఫై చేయాలి. సో ఇది పైథాన్ లో ఈజీగా ఉంటుంది. ఇలా పైథాన్ అనేది టైప్ ఇన్ఫర్డ్ లాంగ్వేజ్. సో ఇటు మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇంటీజర్ అయినా ఇవ్వచ్చు, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అయినా ఇవ్వచ్చు, లేదా నెంబర్ ఇవ్వచ్చు, టెక్స్ట్ ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. అది ఆటోమేటిక్ గా డేటా టైప్ అనేది దానికి అసైన్ అవుతుంది. సో ఈ సైట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ వేరియబుల్ యాజ్ ఏ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అనేది ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా అర్థం చేసుకుంటుంది. సో ఈ వేరియబుల్ ని ఎందుకు దీన్ని వేరియబుల్స్ అంటామంటే ఈ వేరియబుల్ లో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు మనం. సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ IZ.pro అనే వాల్యూ ఇచ్చాను, నెక్స్ట్ apple.com అనే వాల్యూ ఇచ్చాను. సో వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వేరియబుల్స్ అంటాం. సింగిల్ లైన్ లో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అనేవి డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ కి అసైన్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ సైడ్ ఏమో 5,3.2, హలో అని ఇస్తున్నాను అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ A, B, C అని ఇస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే
ఈ 5 అనేది ఏకి అసైన్ అవుతుంది, 3.2 బికి అసైన్ అవుతుంది, అండ్ ఈ సికి హలో అనే డేటా అసైన్ అవుతుంది. సో ఏలో 5 ఉంది, బిలో 3.2 ఉంది, సి ప్రింట్ చేసినప్పుడు హలో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. అండ్ మనం 2 వేరియబుల్స్కి సేమ్ వాల్యూ ఇవ్వాలనుకుంటే సింగిల్ లైన్లో ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ site1 ఈక్వల్ టు site2 ఈక్వల్ టు ప్రోగ్రామ్ iz.com. ఈ స్ట్రింగ్ అనేది site1కి అసైన్ అవుతుంది అండ్ site2కి అసైన్ అవుతుంది. సో site1 మనం ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఈ 2 వేరియబుల్స్లో సేమ్ డేటా అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సపోజ్ ఎంలో 64 అనేది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వేరియబుల్ సిలో అనేది స్ట్రింగ్ స్టోర్ చేసుకున్నాను అండ్ వేరియబుల్ ఎఫ్లో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అనేది స్టోర్ చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 3.1416 అనే డేటాకి ఒక మెమరీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ ఎఫ్ అనే వేరియబుల్ దానికి పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది. పిక్చర్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఈ వేరియబుల్స్ క్యాన్ చేంజ్ దేర్ బైండింగ్స్ అంటే వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ప్రీవియస్గా 3.1 నుంచి ఇప్పుడు 2.7 అనేది అసైన్ చేశాను. ఈ 2.17కి ఒక మెమరీ లొకేషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఎఫ్ అనే వేరియబుల్ వచ్చేసరికి దీనికి పాయింట్ అవుతూ ఉంటుంది, ఈ డేటాకి పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎఫ్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు మన లాస్ట్ టైం ఏ వాల్యూ ఉందో అది ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఎఫ్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు 2.7183 ఈ డేటా అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ వేరియబుల్ నేమ్ హ్యావింగ్ 2 words, యూజ్ అండర్స్కోర్ టు సపరేట్ దెమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఇది ఒక వర్డ్ అవుతుంది, మై నేమ్ ఇది ఒక వర్డ్. సో ఈ 2 wordsని అండర్స్కోర్తో సపరేట్ చేసి మై అండర్స్కోర్ నేమ్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. ఇది వేరియబుల్. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్స్. సో వేరియబుల్స్ అనేవి వాటి యొక్క వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ కాన్స్టెంట్స్లో కూడా కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా ఒక వేరియబుల్కి 1 టైం మాత్రమే వాల్యూని ఇవ్వగలం. ఫర్ సపోజ్ ఏ ఈక్వల్ టు 100 అని ఇచ్చాను, నెక్స్ట్ ఏ ఈక్వల్ టు 200 ఇలా ఇవ్వడానికి పాసిబుల్ అవ్వదా? సో వేరియబుల్స్కి ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ మాత్రమే ఉంటుంది. ఫర్ సపోజ్ ఈ కాన్స్టెంట్స్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ 5 వాల్యూ వచ్చేసరికి 3.14 అండ్ సో ఆన్. సో ఈ పైథాన్లో కాన్స్టెంట్స్ అనేవి క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. బట్ నెక్స్ట్ నేను పిఐ ఈక్వల్ టు 200 అని ఇచ్చాను. సో కాన్స్టెంట్స్ కాన్సెప్ట్ అనే ప్రకారం వాల్యూ చేంజ్ చేయడానికి కుదరదు, బట్ పైథాన్లో కాన్స్టెంట్స్ అనేవి ఉండవు. సో మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే పైథాన్లో కాన్స్టెంట్స్ అనేవి ఉండవు. మనం జస్ట్ ఒక కన్వెన్షన్ లాగా క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, బట్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వడం కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది. సో మనం ఏమన్నా కాన్స్టెంట్స్ లా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ యూజ్ చేసి దానికి వాల్యూస్ అనేవి ఇవ్వాలి. అండ్ పైథాన్ న్యూమరిక్ లిటరల్స్. ఈ లిటరల్స్ అనేవి ఒక ఫిక్స్డ్ డేటాని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి, ఆర్ వీ కెన్ సే ఫిక్స్డ్ డేటా అనే లిటరల్స్ అని కూడా అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ప్రీవియస్గా నేను ఇక్కడ 64 అనేది క్రియేట్ చేశాను. ఇక్కడ ఏసీఏడిఎస్ అనేది ఉంది, 3.14 ఇక్కడ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఉంది. ఈ డేటా ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న డేటా మొత్తం లిటరల్స్ అనే అంటాం. ఇది మొత్తం డేటా అని అంటాం. ఈ డేటా అనేది ఫిక్స్డ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని లిటరల్స్ అంటాం. ఈ లిటరల్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. మళ్ళా పైథాన్ న్యూమరిక్ లిటరల్స్ ఆర్ నెంబర్స్ ని రిప్రజెంట్ చేసే వాటిని న్యూమరిక్ లిటరల్స్ అని అంటాము. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి.
డెసిమల్, బైనరీ. ఈ డెసిమల్స్ అంటే ఓన్లీ ఐదర్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉండొచ్చు, పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉండొచ్చు, ఆర్ జీరో ఉండొచ్చు. ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి ఈ డెసిమల్స్ లో. అండ్ సో 5, 10, -68. సో మనం రెగ్యులర్ హోల్ నెంబర్స్ అనే వాటిని డెసిమల్స్ అంటారు. అండ్ ఈ బైనరీ నెంబర్స్ లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను ఇంత ముందు వీడియోస్ లో. ఈ బైనరీ నెంబర్స్ అనేవి ఓన్లీ 1, 0, 1, ఓన్లీ జీరోస్ ఆర్ వన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఇక్కడ 1, 1 ఉంది, ఇక్కడ 101 ఉంది, ఇక్కడ 101, 11 అండ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ 0B. ఈ బైనరీ నెంబర్స్ అనేవి ఇక్కడ 0B తో స్టార్ట్ అవుతాయి. 0B. అండ్ ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాల్సింది 0 క్యాపిటల్ B అయినా ఉండొచ్చు. సో బైనరీ నెంబర్స్ అనేవి 0 పక్కన స్మాల్ b అయితే అయినా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, 0 క్యాపిటల్ B తోనైనా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఆక్టల్. సో ఆక్టల్ నెంబర్స్ అంటే మనకు తెలుసు 8 నెంబర్స్ ఉంటాయి టోటల్. బేస్ అనేది 8 అవుతుంది. 0 నుంచి 7 నెంబర్స్ దాకా ఉంటాయి. స్టార్ట్ విత్ 0O. సో ఇక్కడ 13 అనేది ఆక్టల్ నెంబర్ తీసుకున్నాడు. 1, 3 అండ్ ఇక్కడ 0, ఇది 0, ఇది O. 0Oతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది 0 స్మాల్ O అయినా ఉండొచ్చు, లేదా 0 క్యాపిటల్ O అయినా ఉండొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ హెక్సాడెసిమల్. సో హెక్సాడెసిమల్ లో 16 నెంబర్స్ ఉంటాయి. 0 నుంచి 9 వరకు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ABCDEF అనే నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో 0 స్మాల్ x తో అయినా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, 0 క్యాపిటల్ X తో అయినా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. ఈ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్స్ అనేవి. నెక్స్ట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లిటరల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లో డెసిమల్ ఉండి పాయింట్ అనేది ఉంటుంది. సో కంటైనింగ్ ఫ్లోటింగ్ డెసిమల్ పాయింట్స్. ఇంటీజర్స్ కాకుండా ఈ యొక్క డెసిమల్ అనేది ఉంటుంది. సో 10.5, 10.5, 3.14 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.21345. సో ఇలా డాట్ అనేది ఉండిద్ది, దాని పక్కన డిఫరెంట్ డెసిమల్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ లిటరల్స్. ఈ కాంప్లెక్స్ లిటరల్స్ ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసరికి రియల్ నెంబర్ అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్, ఈ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసరికి 9J. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ 6 అనేది నార్మల్ రియల్ నెంబర్ గా అవుతుంది అండ్ 9J అనేది ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ గా కన్సిడర్ అవుతుంది. సో ఈ పైథాన్ లో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో 6 + 9J. న్యూమరికల్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ A + BJ వేర్ A is real and B is imaginary part. సో దీన్ని కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటాం. సో ఇలా పైథాన్ లో నార్మల్ ఇంటీజర్స్ నెంబర్స్ అయినా వాడచ్చు మనం. బైనరీ నెంబర్స్ ఉంటాయి, ఆక్టల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, లేదా హెక్సాడెసిమల్స్ ఉండొచ్చు, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ పైథాన్ లో బూలియన్ లిటరల్స్. పైథాన్ బూలియన్ లిటరల్స్. సో జనరల్ గా బూలియన్ అనే దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో పైథాన్ లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ బూలియన్ లిటరల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ట్రూ. ఈ ట్రూ అనేది 1 తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అండ్ ఫాల్స్, దీన్ని 0 తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో 2 టైప్స్ ఆఫ్ బూలియన్ లిటరల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ట్రూ, రెండోది ఫాల్స్. అండ్ స్ట్రింగ్ అండ్ క్యారెక్టర్ లిటరల్స్ ఇన్ పైథాన్. ఈ క్యారెక్టర్స్ అంటే మనకి కీబోర్డ్ లో ప్రతి బటన్ ఒక క్యారెక్టర్ అవుతుంది. సో ఈ క్యారెక్టర్స్ లో ఏదైనా ఆల్ఫాబెట్స్ ఉండొచ్చు, డిజిట్స్ ఉండొచ్చు, స్పెషల్ సింబల్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్యారెక్టర్ ని సింగిల్ కోట్స్ లో ఏ అని ఇవ్వచ్చు, డబుల్ కోట్స్ లో ఏబి అని ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ట్రిపుల్ కోట్స్ అయినా వాడచ్చు నేను. ABCD. సో ఇది క్యారెక్టర్ అవుతుంది, ఇది స్ట్రింగ్ అవుతుంది, ఇది కూడా స్ట్రింగ్ అవుతుంది. సో ఇది సింగిల్ క్యారెక్టర్. ఇక్కడ ఏ అనేది ఓన్లీ 1 క్యారెక్టర్ ఉంది కాబట్టి క్యారెక్టర్ అంటాం. క్యారెక్టర్ లిటరల్స్ అని అంటారు.
సో ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, ఇక్కడ ఏబి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, దీన్ని స్ట్రింగ్ అంటారు. సో సింగిల్ కోట్స్ అయినా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఈ స్ట్రింగ్స్ లో అనేవి నార్మల్ ఆల్ఫాబెట్స్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదంటే డిఫరెంట్ నెంబర్స్ అయినా ఉండొచ్చు. సపోజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ 1 2 3 4 5, ఇది కూడా స్ట్రింగ్ లాగే కన్సిడర్ అవుతుంది. సింగిల్ కోట్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు, ట్రిపుల్ కోట్స్ అయినా వాడచ్చు. సో ఇది ఈజ్ ఏ స్ట్రింగ్. సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ లిటరల్స్ అండ్ క్యారెక్టర్ లిటరల్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ స్పెషల్ లిటరల్ ఇన్ పైథాన్. సో ఈ స్పెషల్ లిటరల్ లో నన్ అనే లిటరల్ ఒకటి ఉండిద్ది. పైథాన్ లో నన్ అనే కీవర్డ్ ఉండిద్ది. సో ఈ నన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఏ డేటా టైప్ ని స్పెసిఫై చేయదు. సో ఒక ఎంటీ లాంటిది, ఆర్ యూ కెన్ సే ఈ నన్ అనేది మనం ఏ వాల్యూ లేనప్పుడు దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి నన్ అనే కీవర్డ్ వాడతాం. సో ఇది కూడా ఒక లిటరల్ అవుతుంది, స్పెషల్ లిటరల్ ఇన్ పైథాన్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ లిటరల్ కలెక్షన్స్. సో ప్రీవియస్ గా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒక వేరియబుల్ లో ఒక వాల్యూ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. అలా కాకుండా సపోజ్ మనం ఒక క్లాస్ రూమ్ లో ఒక స్టూడెంట్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ మార్క్స్ అన్ని స్టోర్ చేయాలనుకుంటే మనం సపోజ్ 10 మార్క్స్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటే 10 వేరియబుల్స్ వాడటం ఇలా చాలా కష్టం అవుతుంది. 10 వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి, మళ్ళీ వాటికి 10 వాల్యూస్ అసైన్ చేయాలి. ఇలా కాకుండా ఒకే వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చి ఆ మార్క్స్ అన్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో వాటిని కలెక్షన్ అంటాము. ఈ కాన్సెప్ట్ ని కలెక్షన్ అంటాం. అండ్ ఈ డేటాని లిటరల్ కలెక్షన్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లాస్ రూమ్ లో మార్క్స్ అనేవి స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను, 1 ఆర్ 90 80 70 49 ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇలా అండ్ దీనికి ఒక వేరియబుల్ అనేది అసైన్ చేస్తున్నాను, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ని స్టోర్ చేసుకుని దాన్ని ఒకే వేరియబుల్ నేమ్ లో నుంచి వాడచ్చు మనం. సో దీన్ని మొత్తాన్ని కలెక్షన్ అంటాము. దీని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నదాన్ని ఇది వేరియబుల్ అంటారు. సో ఈ డేటాని లిస్ట్ లిటరల్స్ అంటాము. సో పైథాన్ లో డిఫరెంట్ లిటరల్స్ కలెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి లిస్ట్ లిటరల్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ది. సో నేను మార్క్స్ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, 99 98 45 67 20. సో ఇక్కడ నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మార్క్స్ అనేవి ఇచ్చాను. ఈ మార్క్స్ అన్ని ఒకే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాను, మార్క్స్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. సో దీన్ని లిస్ట్ లిటరల్స్ అంటాము. ఈ లిస్ట్ లో స్క్వేర్ బ్రాకెట్ స్టార్టింగ్ లో ఓపెనింగ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉండాలి, లాస్ట్ లో క్లోజింగ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉండాలి, అండ్ ఈ వాల్యూస్ అనేవి కామాతో సపరేట్ అయి ఉండాలి. సో దీన్ని పైథాన్ లో లిస్ట్ అంటాము. సో ఇక్కడ నేను కమెంట్ చేస్తున్నాను, లిస్ట్ ఇన్ పైథాన్. అండ్ ఫర్ సపోజ్ నేను డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ యొక్క రోల్ నెంబర్స్ అనేవి స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో రోల్ నెంబర్స్ అనేవి అన్ని యూనిక్ గా ఉంటాయి. రోల్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు, సో మనం ఏమన్నా యూనిక్ ఐటమ్స్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు సెట్స్ అనేవి వాడతాం. ఈ సెట్స్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే స్టార్టింగ్ లో కర్లీ బ్రాకెట్ అనేది ఓపెనింగ్ కర్లీ బ్రాకెట్ ఉంటుంది, లాస్ట్ లో క్లోజింగ్ కర్లీ బ్రేస్ ఉంటుంది. సో నేను 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఇలా 10 స్టూడెంట్స్ యొక్క రోల్ నెంబర్స్ అనేవి స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఈ రోల్ నెంబర్స్ అన్ని యూనిక్ గా ఉంటాయి కాబట్టి నేను సెట్స్ వాడుతున్నాను.
ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏమన్నా డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఇచ్చినా కానీ అవన్నీ యూనిక్ గానే కన్సిడర్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా 1 10 అనేది డూప్లికేట్ గా ఇచ్చాను, కానీ ఇక్కడ 1 నుంచి 10 దాకా మాత్రమే స్టోర్ అవుతాయి, ఎందుకంటే డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అనేవి అలౌ అవ్వదు సెట్స్ లో. సో దీన్ని మొత్తాన్ని సెట్ లిటరల్స్ ఆర్ లిటరల్స్ ఇన్ సెట్స్ అంటారు పైథాన్ లో. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి లిస్ట్ లిటరల్ అంటాం, సెకండ్ సెట్ లిటరల్స్ అంటాము, అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ట్యూపుల్ లిటరల్స్ ఉంటుంది. సో ఈ ట్యూపుల్స్ అనేవి మా పారాంథసిస్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. 1, 1, 1, 2, 3, 34, 50, 100 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను. సో దీన్ని ట్యూపుల్ అంటాము. ట్యూపుల్ లో స్టార్టింగ్ లో ఓపెనింగ్ పారాంథసిస్ అనేది ఇవ్వాలి అండ్ ఎండింగ్ లో క్లోజింగ్ పారాంథసిస్ ఇవ్వాలి. సో దీన్ని మొత్తాన్ని ట్యూపుల్ లిటరల్స్ అంటారు. ఇది మొత్తం కూడా ఒక డేటా లాగా కన్సిడర్ అవుతుంది, అండ్ ఈ వాల్యూస్ అన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి జస్ట్ మనం సింగిల్ నేమ్ అనేది వాడుతున్నాం, మార్క్స్ అనేది. ఈ లిస్ట్ కి ట్యూపుల్ కి కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి, అవి అప్కమింగ్ వీడియోస్ లో డీటెయిల్ గా చెప్తాను. సో ప్రస్తుతానికి మీరు లిస్ట్ అనేది స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, మార్క్ అండ్ ట్యూపుల్స్ అనేవి పారాంథసిస్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఈ సపరేట్ చేయడానికి కామా అనేది వాడాలి. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి డిక్షనరీస్ ఉంటాయి. సో ఈ డిక్షనరీ అనేది ఓపెనింగ్ లో కర్లీ బ్రాకెట్ అనేది పెట్టాలి అండ్ క్లోజింగ్ కర్లీ బ్రాకెట్ పెట్టాలి. దీంట్లో కీ వాల్యూస్ లాగా స్టోర్ చేసుకుంటాం. సపోజ్ నేను 1 అనే రోల్ నెంబర్ లో ఒక స్టూడెంట్ నేమ్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను, డబుల్ కోట్స్ లో స్పెసిఫై చేయొచ్చు. సో నేమ్ అనేది స్ట్రింగ్ కాబట్టి డబుల్ కోట్స్ లోనే వచ్చు, సింగిల్ కోట్స్ ట్రిపుల్ కోట్స్ ఏదైనా వాడచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ చైతన్య 2 అనే రోల్ నెంబర్ లో రమేష్ 3 అనే రోల్ నెంబర్ లో రాజేష్, ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. సో దీని మొత్తాన్ని డిక్షనరీ లిటరల్స్ అంటాము. సో ఇక్కడ ఈ 1 అనేది కీ అవుతుంది, ఈ చైతన్య అనేది వాల్యూ అవుతుంది. సో ఈ కీ పక్కన కాలన్ ఆపరేటర్ అనేది వాడాలి మనం. సో ఇది కీ వాల్యూ పేర్స్ లాగా స్టోర్ అవుతుంది. దీన్ని మొత్తాన్ని ఐటమ్ అని అంటాం, అండ్ ఈ మధ్యలో కామా అనేది స్పెసిఫై చేయాలి. సో ఈ ఐటమ్స్ అనేవి సపరేట్ చేయడానికి కామా స్పెసిఫై చేయాలి. సో ఇది మొత్తం డిక్షనరీ లిటరల్స్ అంటారు. సో దీనికి ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను, రోల్ అండర్ స్కోర్ నేమ్స్. సో రోల్ నెంబర్ నేమ్స్, రోల్ నెంబర్ అంటే ఎవరికి ఏ రోల్ నెంబర్ ఉందో ఆ రోల్ నెంబర్ యొక్క కరస్పాండింగ్ నేమ్స్ అనేవి స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. సో దీనికి డిక్షనరీ అనే డేటా స్ట్రక్చర్ వాడతాం. సో ఈ డిక్షనరీలో కీ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కీస్ ఉంటాయి, వాల్యూస్ ఉంటాయి, అండ్ ఈ కీస్ అనేవి యూనిక్ గా ఉండాలి. సో దీన్ని కమెంట్ చేస్తున్నాను. సో డిక్షనరీస్ ఇక్కడ కమెంట్ లాగా రాస్తున్నాను, దీన్ని సెట్స్ ఇన్ పైథాన్ అంటారు. సారీ, ఇది ట్యూపుల్ అండ్ దీన్ని సెట్స్ అంటారు, సెట్స్ ఇన్ పైథాన్. సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లిటరల్స్ కలెక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి లిస్ట్, నెక్స్ట్ ది సెట్స్, నెక్స్ట్ ది ట్యూపుల్స్, అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి డిక్షనరీస్. సో ఈ లిస్ట్ అనేది స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో స్పెసిఫై చేస్తాం, అండ్ సెట్స్ అనేవి కర్లీ బ్రాకెట్స్ లో స్పెసిఫై చేస్తాము, అండ్ ఇవి ట్యూపుల్స్, ఈ ట్యూపుల్స్ అనేవి పారాన్సిస్ లో మెన్షన్ చేసాం. ఈ డిక్షనరీస్ అనేవి కర్లీ బ్రాకెట్స్ లో స్పెసిఫై చేయాలి, అండ్ ఇక్కడ కీ వాల్యూ అనేవి ఇవ్వాలి మనం. సో ఈ 1 కాలన్ చైతన్య,
మొత్తం ఇది 1 అనేది కీ అవుతుంది, ఆ రోల్ నెంబర్ అవుతుంది. దీని కరస్పాండింగ్ నేమ్ వచ్చేసరికి చైతన్య అవుతుంది. సో ఇది మొత్తాన్ని ఒక ఐటమ్ అంటారు. ఇక్కడ 2 రమేష్, దీన్ని ఒక ఐటమ్ అంటారు. 3 కాలన్ రాజేష్, దీని ఐటమ్ అంటారు. సో ఇక్కడ 3 డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, కీ వాల్యూ పేర్స్ లాగా స్టోర్ చేసుకుంటాయి. సో ఇక్కడ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేవి స్టోర్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి ఇది మొత్తాన్ని లిటరల్ కలెక్షన్స్ అని అంటాం. సో ఇది మొత్తం లిస్ట్ లిటరల్ అవుతుంది, ఇది సెట్ లిటరల్ అవుతుంది, ఇది టూపుల్ లిటరల్ అవుతుంది, ఇది డిక్షనరీ లిటరల్స్ అవుతాయి. సో ఈ వీడియో మొత్తంలో ఏమేమి డిస్కస్ చేసామో ఒకసారి చూస్తాం. సో ఈ వీడియోలో కీవర్డ్స్, ఐడెంటిఫైయర్స్, కమెంట్స్, వేరియబుల్స్ అండ్ లిటరల్స్ వీటి మొత్తానికి సంబంధించిన థియరీ అనేది డిస్కస్ చేశాను. సో వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ కీవర్డ్స్, ఐడెంటిఫైయర్స్, రూల్స్ అండ్ కన్వెన్షన్, సింగిల్ లైన్ కమెంట్స్, మల్టీ లైన్ కమెంట్స్, లిటరల్స్ అండ్ టైప్స్. ఈ లిటరల్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ చూసాం. న్యూమరిక్ లిటరల్స్, న్యూమరిక్ లిటరల్స్, స్పెషల్ లిటరల్, బూలియన్ లిటరల్, లిటరల్ కలెక్షన్స్. లిటరల్ కలెక్షన్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి మళ్ళా, లిస్ట్, సెట్, డిక్షనరీస్ అండ్ టూపుల్స్. కాన్స్టెంట్స్ అనేవి చూసాం. కాన్స్టెంట్స్. సో ఈ కాన్స్టెంట్స్ లో ఒక కీ నోట్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ does not present in Python, but it is convention that we have to write the constants in capital letters. సో యాక్చువల్గా కాన్స్టెంట్స్ అనేవి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఉండవు, బట్ మనం క్యాపిటల్ లెటర్స్ యూజ్ చేసి అవి జనరల్గా రిప్రజెంట్ చేయడానికి వాడతాము. సో ఈ వీడియోలో కీవర్డ్స్, ఐడెంటిఫైయర్స్, కమెంట్స్, వేరియబుల్స్ వీటి మొత్తాన్ని థియరీ అనేది డిస్కస్ చేశాను. నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోలో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటికి సంబంధించి ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఈ ప్రాక్టికల్లో వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను. జూపిటర్ నోట్బుక్లో అన్ని రన్ చేసి చూపిస్తాను. అప్పుడు మీకు ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా క్లారిటీ వస్తుంది.